let go and dive in to become this open moment? If I stop reaching so far, would it come to me more easily? Can I be in my open human heart, feeling, receiving? I'm taking my time, just living my life, yeah. Freedom is what I want, and I surrender again and again. Can I let go and dive in to become this open moment? Open moment, feeling, sensing, pulsing, body receiving all my love. Even if I'm raging and breaking apart, can I stay in my heart? 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 I can stay in my heart. I can stay in my heart. I can stay in my heart. Freedom is what I want, and I surrender again and again. Can I let go and dive in to become this open moment? Open moment. Open Здравейте на всички! Hello everyone. Както виждате още от самото начало, You can see from the very beginning, че тази среща ще бъде малко по-различна. this meeting will be different than all the rest. И това е много подходящо за сферата на сърцето, за която ще си говорим. And it is very much connected to the sphere of SQ that we will be exploring together. Защото сърцето и любовта в нас няма граници. Because the heart and love inside of us has no boundaries. Затова и тази среща няма граници. This is why this meeting will have no boundaries as well. И тук сме се събрали, освен ние от българската ни общност на нашия фестивал, So today we are here from the Chinkiz, Bulgaria, but as well we have with us от хора от целия свят, people from all around the world, които са дошли също като нас да усетят призива на сърцето. Our international guests came to also feel this connection with the heart. И за мен тази среща е много вълнуваща, For me, this meeting is very exciting защото тази сфера на сърцето може би е една от най-важните лично за мен. because the sphere of the SQ is maybe one of the most important for me personally. Тя е точката на любов в нас. It is the point of love inside of us.
Тя е точката, която любовта ни се влива във всичко, което правим. It is the place in us through which our love pours into everything that we do. Тя е точката, от която ние допускаме и света вътре в себе си. From this place we also allow the world to come inside of us И да живеем с отворено сърце. and to live with an open heart. И тук можем да си зададем въпроса, So we can ask ourselves a question. защо не живеем с отворено сърце? Why do we not live with an open heart? Или защо поне се чувстваме така? Why we sometimes feel like this, that our heart is not opened? Защо понякога ние усещаме любовта вътре в себе си, Why sometimes we may feel the love inside of us, но не усещаме как тя се проявява навън? but maybe sometimes we don't feel how it actually manifests outside of us, through us? Защо понякога хората казват, че ни обичат, Why sometimes people say to us, I love you, а ние не го усещаме? but we don't feel it? Не е проблема в сърцето. The problem is not within our heart. Проблема в кавички The problem, the so-called problem, е в нашите защити, is in our defenses, в нашите стени, които слагаме. in the walls we build around. И така сърцето не може да излее любовта си навън. And in this way, the life cannot pours. The love Is- cannot pours. И съответно любовта отвън не може да влезе в него. And also the love from outside cannot pour inside of us. Затова работата ни с тази сфера не е да лекуваме сянки. So the work in this sphere of SQ is not about so much healing wounds. Тук по-скоро ние се свързваме с нашето сърце. In this sphere, we really truly connect with our heart. Учим се да го чувстваме по-силно. We learn how to feel it ever more deeply. Учим се да виждаме стените и да ги пускаме. We learn how to see and become aware of these walls and tear them down. И така любовта му започва да се излива навън. And in this way, the love starts pouring through and shining through. И в тази среща аз не искам да ви говоря много за сферата. During this meeting, I would not like to speak too much about this sphere. Само ще ви покажа една картинка, I will show you a slide на която ще ви покажа къде се намира, за да можете да я видите. and in this slide you can see where this sphere is in your whole genetic profile. И ето тук на картинката с профила, So you can see it here on the picture. че тя се намира ето тук. It is right there in center. А когато пък видите профила си с всичките сфери, When you see your profile with all the spheres inside, ще ви направи впечатление, че тя стои точно в центъра. and you will see it is exactly in the center of the whole profile. Това е значението на тази сфера. And this is truly the meaning of this sphere. Тя е нашия център. It is indeed our inner center. Тя е нашата сила. There is a power inside. Когато видите ген ключа си тук, When you see your gene key that is there in this sphere, в дарбата и неговото ситхи, in the gift and in the siddhi of this sphere, вие ще видите каква е силата на вашата любов. you will see what is the power of your love, what is the expression of this power of your love. Вие ще имате дарбата, с която можете да заобичате себе си. And this is the gift that you can start loving yourself with. Това е дарбата, с която можете да обичате живота си. This is the gift with which you can love life itself. Това е дарбата, с която обичате другите. The gift with which you can love others. И тази дарба не е скрита от вас. And this gift is not hidden from you. Вие можете да я усетите всеки път, когато проявявате любовта си към някого. You can feel it each time when you express your love towards someone or something.
Вие можете да усетите всеки път, когато правите нещо с любов. You may feel it each time you do something with love. И вие можете да я приложите към своите предизвикателства. And you can also use this gift towards your challenges. When you meet your challenges, you can use this gift. Така че, мили приятели, So, dear friends, тази сфера е огромна сила. this sphere is a beautiful and huge power inside of it. И тя не е нещо, което се развива. And this is not something that develops. Това е нещо, което се освобождава. This is something that is set free. Това е нещо, което вие вече носите. This is something that you already carry within you. Но може би стените Maybe there are some walls са ви накарали да повярвате, че това е нещо, което е уязвимо. that made you feel that this is also something rather vulnerable. Може би те са решили, че това е нещо, което трябва да пазите. Maybe because of these walls you felt that there is something that you need to protect. И точно заради тези стени And because of these walls, в нас се създава усещането, че любовта е избирателна. there is a feeling inside of us that love chooses. Че тя трябва да се дава на който заслужава, може би. That maybe we should give it to someone who deserves it. Но ако наистина сложите ръце на сърцето си But if we really put your hands on your heart и се запитате, and ask yourself, любовта ми само за тези, които заслужават ли? is my love only for some particular people that deserve it? И само за това, което заслужава в мен ли е? And is it only for those parts of me that deserve? Is this love for only these parts? Аз съм сигурна, че ако наистина се вслушате, If you truly listen deep inside, то ще ви каже, аз мога да обичам всичко. your heart will tell you that it can love everyone and everything. Просто защото е. Just because it is. Просто защото аз бия. Just because the heart's beat shines inside of us. То не спира да бие. It never stops beating. Така и нашата любов не And спира our да бие. love never stops beating and shining as well. Така че, мили приятели, с това кратко въведение за сферата, So, dear friends, with this short introduction for this sphere, съвсем накратко ще ви представя към какво ни насочват нашите линии. I will very briefly say where the lines in this sphere are guiding us. И тук искам да ни насоча към едно много силно прозрение, което Ели имаше. And here I want to point you to one breakthrough or realization that Ellie has shared with us. Ели е гласа, който чувате да превежда на английски. And Ellie is the voice that you are hearing translating. И когато изследвахме тази сфера, When we were exploring this sphere, тя имаше прозрението, че когато тя се е развила в нас като модел, ние сме били много мънички. she came to realize that this sphere developed in us when we were very small children. Нейното проявление при нас е най-явно, And our sphere of SQ shines more brightly когато сме били между 0 и 7 годинки when we were from 0 to 7 years old. И сме изследвали света. And during this time we were exploring the world. Физически. In a physical way. Ако се замислите за едно дете в тази възраст, If you think about a child during this age, то взима неща, слага си ги в устата, it tastes things, explores things around, пипа всичко, touches everything, играе си с всичко. plays with everything. И така детето опознава света. And in this way discovers the world.
И едно дете, това от което има нужда най-много, And what a child really needs during this time е да се чувства в безопасност и обичано в света. is to feel safe and loved in the world. И точно в този период ние сме имали една конкретна нужда, And during this time, we had one particular need, чрез която ние сме се чувствали обичани от нашите родители and when this need was met, we felt loved by our parents или хората, които са ни отгледали, or people who are taking care of us. и ние сме се чувствали в безопасност, когато сме били обичани. And we felt safe when we were loved in this way. И това по-късно в живота ни се проявява And later in life, this can show up като нуждата да получим тази любов отвън. as a need to receive this love from the outside. Нуждата някой да ни я даде. The need someone to give this specific gift to us. Защото когато сме били мънички, ние не сме можели да си я дадем. Because when we were small, we didn't feel that we were capable of giving it to ourselves. И така се получава този парадокс. So this creates this paradox. Тази сфера ни учи да даваме любов, This sphere teaches us to give our love, но когато сме били малки, чрез нея ние само сме получавали любов. but when we were small, we were feeling that we were receiving love from this Yes. sphere. Така че нашето пътешествие, когато израстваме, So our journey of maturing е да видим коя е тази нужда and to see what is this gift inside of us, what is this need inside of us, и да осъзнаем, че ние сме вече големи и можем да я даваме на себе си. and to realize that now that we are already grown up, we are completely capable of giving this gift to ourselves, А не да я изискваме отвън, and not only wanting it to come from the outside and people around us, и да се чувстваме не в безопасност and to feel unsafe и необичани, and unloved когато не ни я дават, when we don't seem to receive it from the outside. а всъщност поканата е ние да я излъчим. And we have this invitation to really shine with this gift from ourselves to the world. Така че, скъпи приятели, започваме от първата линия и нейната нужда. So, what is the first line and its need? Тук нуждата е от сигурност. The need is for certainty. Тоест, когато сме били мънички, ние сме имали огромна нужда да се чувстваме сигурни и в безопасност. When we were small, we really needed to feel safe and certain. И това може да се прехвърли във възрастния ни живот. And this can also have an impact on our grown-up life. Дали се чувстваме обичани точно когато сме сигурни и в безопасност. Do we feel loved when we feel certain and safe? Secure. Mhm. Дали партньорите, които ни се иска да избираме, Do the people that we choose to be our partners и които обичаме, and we love, не са хора, които ни карат да се чувстваме спокойни, are these people that make us feel really calm, закриляни. protected? И когато това не се случва, And when this do not happen, дали сърцето ни не се затваря. does our heart closes? И пак връщам фокуса към нас. And again, I want to point our focus to ourselves. Нашите връзки ще ни показват какво е важно за нас. Our relationships will show us what is important for us. И тази сигурност идва от нас. And this certainty can come from within. Нашата любов е това, което ни прави сигурни в себе си. Our love will make us feel certain within ourselves. Нашата любов и към нас самите ще ни направи стабилни, The love towards ourselves will make us feel stable. уверени. Нашата любов ще прави и хората около нас стабилни и уверени.
Our love will also have this impact that other people surround us may feel more stable and more safe. И така ние ще я даваме. And in this way we will be giving it and sharing it with others. Но ние трябва да почувстваме силата и вътре. But we need to feel this power within us. This Трябва да разберем, че това е нуждата, която ние задоволяваме за себе си. This is a need that we can take care ourselves. Нуждата, с която обичаме себе си. This is a need with which we love ourselves when we take care of it. И това важи за всички останали линии. And this is really true for all the other lines. Така че коя е нуждата на втората линия? What is the need of the second line? Свобода. Freedom. Да имам свободата да бъда себе си. To have the freedom to be myself. Да имам свободата да следвам сърцето си. To have the freedom to follow my heart. Да имам свободата да правя това, което обичам. To have the freedom to do whatever I like. И тук пак можете да се замислите за вашите партньори, хората, които обичате. And here again you can contemplate the people that you love and your partners. Дали точно това не е нещото, заради което искате да сте с тях? Isn't this the thing that you want to be with them? Защото ви позволяват да бъдете себе си. Because they allow you to be yourself, to be free. И ви дават свободата, да. And they give you this freedom. И отново фокуса навътре. And again we are invited to have our focus within us. Свободата не е нещо, което се дава отвън. The freedom is not something that we can achieve on the outside. Не е нещо, което зависи до голяма степен от външните обстоятелства. It's not something that is so dependent on the outer circumstances. Тя е нещо, което е отвътре. The freedom is something that can be felt inside of us. Нашата свобода, която ние си позволяваме. The freedom that we give ourselves. Да бъдем себе си. To be ourselves. Да правим нещата, които обичаме. To do the things that we love. А не да обвиняваме, че някой не ни го позволява. And not to blame others that they don't allow us to do it. Да имаме коража на сърцето си да го последваме. To have the courage to follow our heart. И да му дадем свободата да последва това, което обича. And to give our heart the freedom to follow what it loves. Третата линия е удоволствие. The third line is about pleasure. Така че тук в нашите взаимоотношения може би е много важно So in our relationship it is very important да се забавляваме. to have fun. Да ни е хубаво заедно. To have pleasure when we are together. Да си даваме хубави моменти и хумор. To enjoy nice moments and humor. Защото като дете така сме изследвали света. Because when we were small children, this is how we were exploring the world. С игра. Through play. Тогава никой не ни е казал, че света е едно много сериозно място. Nobody at the time we didn't feel that the world was a serious place. А напротив, тогава ние с цялото си тяло сме усещали, During this time, with all of our body, we felt че живота е за наслада. That love is for play and joy and fun. Че животът е да му се радваме. That life is to be enjoyed. И ето това е качеството на любовта, което ние внасяме и сега. And this is also the quality of our love that we can share. Ние можем в нашата връзка да напомняме чрез нашата любов, we can remind through our love, че е важно да ни е хубаво. That it is important for us to be in delight together. И не да очакваме забавлението да ни се дава отвън. And not to expect too much for the fun to come on the outside. Ние сме катализатор. We are the catalyst. Нашата любов. Our love. С четвъртата линия имаме думата принадлежност. The fourth line has the keyword of belonging. И това е чувството да бъдеш у дома. And this is the feeling of feeling at home. И вие сигурно имате хора, с които се чувствате у дома.
And maybe you have people in your lives that you feel at home with. Това е вашата любов, която ви води при тях. Your love is guiding you to these people. Но домът сте вие. But the home is within yourself. Това е вашата любов. It's your love. Вие карате хората да се чувстват у дома с вас. You also impact other people to feel at home with you. Обгрижени, Cared being taken care of, обичани You make people feel loved и топли. and warm. Това е усещането от вашата любов. This is how people may experience your love. И ако вие си я давате на себе си And if you offer this love to yourself as well, и я вливате в това, което правите, and you also pour this love into everything that you do, ще видите, че вече няма нужда да търсите дома навън. you will see that you no longer need to look for home outside of yourself И да търсите къде принадлежа. and to look on the outside, where do I belong? Това идва от вас, думата е във вас. Home is inside of you. За петата линия думичката е наставление. For the fifth line, the keyword is mentoring. И за мен обяснението й е ролеви модели. And it is explained as in connection with role models. Ние имаме нужда от пример в живота си. We need examples in our life, role models, Хубав пример. good examples, Хора, към които ги виждаме и им се възхищаваме. people that we see and we admire, И искаме да бъдем такива. and we would like to be like them. Искаме да се учим от тях. We like to learn from them. Само, че това не означава, че те са нещо отделно от нас. Аз не съм този човек. But this doesn't mean they are something, we should not look at them as something separate from us. Те са просто пример за нещо, They are an example of something което сърцето ни разпознава като свое that our heart recognizes as ours и иска да освободи. and want to set free. Така че огледайте се за вдъхновяващите примери във вашия живот. So people with five lines in the SQ, you can look around for these examples in your life И да видите какво сърцето ви разпознава в тях, and see what your heart recognizes in these role models като вашата собствена сила. as your own power, Силата на вашето сърце и любов. the power of your own love and heart. И с нея вие също ще се превърнете или вече сте пример. And with your love, you also will become, or you already are, a role model Който докосва сърцата на другите who touches people's hearts с тяхната собствена сила. with their own power, inviting their own love to come to the surface. И накрая стигаме до шестата линия And at the end, we come to the sixth line и нуждата от търпение. and need for patience. Понякога имаме нужда от търпение, за да се свържем със своето собствено сърце. Sometimes we need patience to be able to connect with our own heart. Понякога имаме нужда да паднат стените ни. Имаме нужда от търпение, за да паднат стените ни. Sometimes we need this patience to let the wall crumble. Понякога имаме нужда от търпение, за да говорим. We sometimes need patience before we speak or express. Така че вие имате нужда от търпение, за да се разгърне този огромен плод, който вие носите. The six lines need this patience for this beautiful fruit that is within their heart to mature and flourish and to share it with the world. Имате нужда да си давате търпение. And you have a need to give patience to yourself. Защото сърцето ви иска нещо голямо. Because your heart dreams for something huge. Чиято любов може да го постигне.
And your love can achieve this huge thing. Но понеже е толкова голямо, But because it is that huge, то има нужда от стъпки. steps are needed. Тези стъпки отнемат време. And these steps take time. И вие вливате своята любов в всяка една от тези стъпки. And you are invited to pour your love at every step of the way. Затова и една от формите на вашата любов So this is why one of the shapes of your love може да бъде като вие проявявате търпение can be when you are being patient с човека от среща. with your partner and the people around you. Когато има нужда от време When there is need for more time или повече пространство, or more space, или да премине през нещо свое, or for your partner to go through something alone, това е нещо, което и вие трябва да давате на себе си. this is something that you are invited to give to yourself as well, time and space. И с това ще завърша And with this, I want to finish представянето на сферата на SQ the introduction of the sphere of the SQ. и ще ви поканя да я преживеем. And now I will invite you to experience it. Като поканя нашия гост тази вечер. And I will invite now our guest. Един артист, който докосва сърца. He is an artist that touches people's hearts. И той е човек, който за мен лично е въплъщение. For me personally, he is an embodiment. Какво означава да влагаш сърцето си What does it mean to pour your heart and include your heart в това, което правиш и обичаш? in what you do and what you love? И какво влияние има това And what impact does it have на останалите хора? on other people? Just a small gap. Ellie, can you speak a little louder, please? Is it better like this? Can somebody I think it is. write in the chat? And now I'm going to start speaking in English, Сега ще започна да говоря на английски. and I'm going to introduce you Тео Грейс. И ще ви представя Тео Грейс. Hi. Здравейте. So good to be here. Толкова е хубаво да съм тук. I'm so excited to meet you here, Theo. How are you? Много съм I'm развълнувана да те видя. Радвам се, че си тук. Yeah, I'm. Sorry. Go ahead. Can you tell us more about yourself, please? Би ли ни разказал малко повече за себе си? Yeah. So my name's Theo, Казвам and се Тео. I was born in Canada, Роден съм в Канада. and I live in the U.S. now. Сега живея в Америка. I have a 7-year-old son, Имам 7 годишен син. and I live here in Colorado Живея в Колорадо with my wife and my son. с съпругата и сина ми. And as you were saying, И както ти казваше, it's been a long journey of following the heart. беше едно много дълго пътешествие в следване на сърцето. And yeah, I'm just really grateful to be here Много съм благодарен да съм тук. in this life and on this call as well. В живота и тук в тази среща. Can you please tell me what it is for you to follow your heart? Би ли ми казал какво означава с теб да следваш сърцето си? There's a teacher of mine Имам един учител, named Brené Brown. той се казва Брене Браун, Maybe you've heard of her. може и да сте я чували. But she talks about healing shame a lot. Тя говори много за излекуването на срама. And this word courage in И тази English дума кораж, която е на английски,
And the beginning of it is kur. И в началото, нали, е точно това. It means heart Първата част на английски означава точно сърце. in French. На френски, ако погледнем. And so following the path of the heart Следвайки пътя на сърцето, requires a lot of bravery. изисква много смелост. It involves risk, В него има риск, so failure. също много провали, It involves pain, много болка. not only my pain, but also the potential to cause others pain. Не само моята лична болка, но и това, че мога да причиня болка на някой друг. And it requires patience, like you were saying, a lot. И изисква много търпение, точно както ти казваше. And my son is actually the greatest teacher to me of patience. И моя син е най-големият ми учител по търпение. So everyone in our life is a spiritual teacher. Всеки в нашия живот може да ни бъде духовен учител. Yeah, those are some thoughts I have on that. Това са някои мисли, които искам да споделя. Thank you so much for sharing them. Your music is a great part in the Gene Keys. Твоята музика играе доста голяма роля в ген ключовете. For those who know that or doesn't, За тези, които знаете или не, there are meditations of Richard Rudd, very powerful meditations. в курсовете има много завладяващи медитации на Ричард Ръд, That are so powerful, not only of the words there and the wisdom, те са толкова силни не само заради думите и мъдростта в тях, but because of the music towards them. но и заради музиката, която ги съпровожда. And I would say that this music is a spiritual experience. И тази музика наистина ни внася едно духовно преживяване. So what's like the Gene Keys experience for you that you integrated in that music? И какво от ген ключовете на теб ти помогна духовното ти преживяване, което ти го интегрираш и в твоята музика? Good question. Добър въпрос. So before I came to America, Преди да дойда в Америка, I think I was 28 years old, 27, мисля, че бях на 27-28 години. and I'm 40 years old now. Сега съм на 40. And I was very like young, free spirit. Бях много млад и много свободолюбив дух. Always thinking positive, always wanting to be happy. Позитивно, винаги исках да бъда щастлив. And then when I met my wife and the Wonderland community, Когато срещнах съпругата си и общността на Wonderland and started studying the Gene Keys, и започнах да изучавам ген ключовете, I started doing this thing called shadow work. започнах да се занимавам с тази така наречена работа с сянката, Which was like looking at all the parts of myself I didn't want to look at. което беше да гледам всички онези неща вътре в себе си, които не ми се искаше да ги виждам. And so I started integrating this more like intense energy. И започнах да интегрирам в себе си тази по-интензивна енергия. And going into the shadow to retrieve my light. И навлизах във всяка една от сенките, за да мога да си взема светлината обратно, да я освободя. And I noticed the more I did this, И забелязах, че колкото повече правех това, the more authentic I became as a person, толкова автентичен ставах като човек and the more rich my music got. и толкова по-богата стана и музиката ми. Because life is all the colors Тъй като в живота има всякакви цветове and all the shades, и всякакви светлосенки, not just the pretty ones. не само хубавите. And I'm still doing this. I haven't achieved a destination quite И yet. аз
И аз все още го правя това. Все още не съм достигнал някаква крайна дестинация. It's an ongoing journey. Това е едно продължаващо приключение. And how about your gift in the heart? Which is it from the James line? Коя е твоята дарба в Ескил? My SQ is 41. В моето Ескил аз имам 41-я ген ключ, Which goes from fantasy която преминава от фантазия to emanation. към проявление. And I forget what the gift is right now. Anticipation. Anticipation, right? Yeah. Can you feel that in your music when you're making it? Може ли да усещаш, това проявява ли се в твоята музика, когато я сътворяваш? Yeah. Да. Yeah. Yeah, it's a big one. I Да. have 41 two times in my chart. Аз имам 41 на две места в профила. So I've been lost in a lot of fantasy. Така че аз много съм бил изгубен в всякакви фантазии. And how about the line? Freedom, right? Yeah, too. Freedom. А твоята линия втора ли е? Да, с свободата свързана. Can we say that your music brings you freedom of expressing yourself? Музиката дава ли ти това освобождение да усещаш себе си? Yeah, it can. It can. Да, може. It's music and the voice is a very alchemical medicine. Музиката и гласа са много алхимична медицина, But sometimes maybe you can relate. но понякога, може и вие да резонирате с това, Just getting from being stuck to playing or singing да преминем от това да сме зациклили към това да свирим или да пеем, is a big leap. е голям скок. So like doing the thing that would bring me freedom Да направя това нещо, което би ме освободило, is where that courage comes in. ето там се изисква коража. Yeah. And I can say that music is really a really powerful healing tool. Музиката наистина е много мощно лечебно средство. Because in it we can feel the feeling of the person who make it. Защото вътре може да почувстваме чувствата и на човека, който е сътворил. If we are open. Ако сме отворени. Because sometimes we don't feel drawn to a song or something. Понякога може да не сме привлечени към определена песен. But sometimes our whole heart and emotions Но понякога нашето сърце, нашите емоции is just like an explosion inside of us. може да се получи като една експлозия вътре в нас. And I personally, my life is a lot about music. В моя живот има много музика. And I can feel so much in it. И мога да чувствам много от музиката. And I can feel so much in your music too. И аз много да чувствам в твоята музика също. And I can't wait for all of us to hear more. И аз не мога да... И с нетърпение очаквам да чуем повече. Because like we said, we want this meeting to be an experience. Тъй като се ще тази музика да бъде преживяване. Тази среща да бъде преживяване. And instead of talking about the heart, I suggest we hear yours. Да си говорим за сърцето просто, предлагам да чуем твоето. Agreed. Съгласен съм. So, I want to post the lyrics to this song for everyone. Да публикувам и думите на тази песен за всички вас. I don't know how hard it would be to translate these into Bulgarian. Не знам колко ще е лесно да се преведат. But there they are. Но ето ги и тях. And here we go. This song is called Open My Heart. Тази песен се нарича Отвори сърцето ми. And if you want, you can just take a deep breath into your heart.
И ако искате, може да поемете един дълбок дъх вътре във вашето сърце. And just feel that place. И просто чувствайте това пространство на сърцето. Open my heart. Open my heart and light the way deep in the dark. Open my heart. Open my heart and melt away the hardest part. Open my heart. Open my heart and light the way deep in the dark. Open my heart. Open my heart and melt away the hardest part. And when I can't go on and life brings me to my knees, when the walls get too heavy to hold, will you remind me to love a little more? Oh, oh, love a little more. Oh, oh, love a little more. Open my heart. Open my heart and light the way deep in the dark. Open my heart. Open my heart and melt away the hardest part. And when I can't go on
brings me to my knees. Oh, when the walls get too heavy to hold, will you remind me to love a little more? Oh, love a little more. Oh, love a little more. Love a little more. Love a little more. So in the Gene Keys, Richard says something В Ген ключовете Ричард казва едно нещо, that the simplest and most powerful teaching че най-простото и едновременно най-силно учение is to return non-love with love. е да отвръщаме на липсата на любов с любов. And that for me is the hardest thing sometimes. И това за мен е най-трудното нещо понякога. So I wrote a song about it И затова написах песен по това нещо. to remind myself and others. За да си напомням на себе си и на другите за това. To just love just a little more when we're feeling not loved. Да обичаме още малко повече, когато се чувстваме необичани. And even if we can do it just a tiny bit, И ако можем да обичаме дори едно малко парченце повече, it can start that process of opening our heart again. това може да стартира този процес на отваряне на сърцето ни отново. So, I just wanted to invite Zuz back on. Исках да поканя Зуз обратно. Zeus is without words. Няма думи. And I told you before our meeting that at some point Аз казах на Тео преди нашата среща, че по някое време I might hide може да се скрия, because his music is cheering me up. защото неговата музика ме разплаква. And it's because the feeling in it is so pure. Защото чувството в нея е толкова чисто. And I can feel the love. И мога да почувствам любовта. And how about text writing, Theo? Because about music, yeah, we can all hear the sounds you're making with your heart. But how about... Sorry. Какъв е процеса на писането на текстовете, тъй като в музиката можем да чуем, че има много красиви звуци, твоята любов, но за текстовете? Yeah, because you said you wrote a song for it. Тъй като ти каза, че си написала и текста. How those words come to life in you? Как се зараждат тези думи вътре? This song specifically Тази песен, or generally? General. Като цяло. Well, the path of Пътя на creativity креативността is similar to the path of the heart. е много подобен на пътя на сърцето. It's very wild. Той е много жив. But for me, I usually start with the music, with the guitar. Обикновено аз започвам с музиката, с гитарата. Usually. Обикновено. But with this one, Но тази песен, която ви изфирих, maybe I'll tell a little story about може би да this ви song. кажа история как се роди тази песен. I was in a very difficult place. Аз бях на едно много трудно място в живота. And a brother of mine Един мой брат invited me to go on a walk in the forest ме покани да се разходим в гората with some other men. с други мъже заедно.
And we worked with a plant spirit called San Pedro. Ние работихме с едно растение на медицината, с Сан Педро. Maybe you've heard of it. It's Може a да сте cactus. почували. Той е един кактус. And in South America, where it В grows, Южна Америка, той расте в Южна Америка. they call it the grandfather, И те го наричат там дядото. where ayahuasca is the grandmother. А аюаска е бабата. And so they work together with them down in South America. И в Южна Америка те много работят с тези две растения. So we had some cactus and went into the woods. Ние приехме малко от този кактус и отидохме в гората. And it was very healing. И беше много лечебно преживяване. And when we were walking back to the car, И когато се връщахме обратно към колата, we walked in silence. ние се движихме в тишина. And the sun was shining through the trees. И слънцето проправяше пътя си през клоните, през дърветата. And I just had this prayer in my heart. И аз имах Like, тази молитва в сърцето си. open my heart. Like, I want to have an open heart. Аз искам да имам отворено сърце. And in that moment I did. My heart was very open and full. И в този момент моето сърце наистина беше отворено. So I wanted to encapsulate a message И аз исках да внеса едно съобщение for myself. за мен самия. Next time I went down Следващия път, когато отида надолу and my heart closed. и сърцето ми се затвори, So this song came to me one line at a time, и така се появи и тази песен. and it's kind of like a mantra, like it's short И and тази you песен repeat е it. като мантра. Тя е кратка и се повтарят изреченията. And it's just that prayer, just open my heart, just help me, show me the way. И това е тази молитва. Отвори сърцето ми, покажи ми пътя. Because sometimes I don't know how to open my heart. I feel so closed. Защото понякога аз не знам как да отворя сърцето си. Чувствам се толкова затворен. So we need to pray and ask for help sometimes. Затова понякога трябва да се молим и да искаме за помощ. Yeah. So that's my story about that song. Това ми е историята. And before I invite you to play us another song, why do you think we close our hearts? Преди да те поканя за още една песен, защо според теб сърцата ни се затварят? This is a good question. Това е добър въпрос. I think my experience, От моето преживяване, and I think you were speaking to this earlier, и мисля, че ти говори за това малко по-рано, is that the heart can feel anything. сърцето може да почувства всичко. And it does feel everything. И то чувства всичко. And I think that the opening and the closing of the heart is a very natural process. И мисля, че отварянето и затварянето на сърцето е един много естествен процес. But that we close because of the mind. Но сърцето ни се затваря много често заради ума ни. The mind doesn't want to feel certain things. Умът ни не иска да усеща определени неща. And I think the closing of the heart is the resistance to life. И мисля, че затварянето на сърцето е съпротивата срещу живота. And sometimes it can just be a lot to feel. Понякога тази съпротива може да бъде много трудно да я почувстваме. And so we close our heart when we don't want to feel something. И затова ние затваряме сърцето си, когато не искаме да почувстваме нещо. Which ironically causes us to feel all kinds of terrible things. Което за ирония ни кара да чувстваме още по-ужасни неща. And perpetuates our suffering. И така ние продължаваме нашето страдание.
And I can add that sometimes we probably close our hearts off И понякога искам да добавя, че може да затваряме сърцето си, защото because we don't believe our hearts can handle it. защото си мислим, че сърцето ни няма да го поеме това. But I think this is a mind trick Но мисля, че това е трик на ума. because I really believe that the heart can take anything, Защото аз вярвам, че сърцето ни може да преживее всичко, but the mind doesn't believe the heart. Yeah. но умът не вярва на сърцето. Yeah, it's very much about belief Много е свързано с вярванията наистина. and how that if I don't believe I can handle something, И ако аз си мисля, че не мога да преживея нещо, че ще им бъде в повече, I will create that experience of not being able to handle it. аз ще си създам това преживяване, как не мога да го преживея това. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for all the wisdom you shared with us. Благодаря ти за тази мъдрост, която споделяш с нас. Thank you too. And I'm trying to, because your music just my mind is turned off right now. Се свържа с ума ми, който изключи след твоята музика. I'm going to suggest this. Let's hear another song, and Предложа да ни свириш още една песен then we'll come back and tell people more when they can hear more of you. и когато се върнеш, можем да кажем на хората къде могат да чуят повече от твоята музика. And keep enjoying your voice and heart in it. И да могат да продължат да се наслаждават от сърцето ти и музиката. Yeah. Добре. Sounds good. Звучи добре. Okay. This song Тази песен, is about, I'm going to post the lyrics again so you can all пак ще ви споделя и see думите на those, песента. translate them. Може да ги преведете. This one has more. Тази има повече думи. Okay, so yeah, this song is about being present Тази песен е свързана с това да бъдем присъстващи and watching the thoughts and feelings и да наблюдаваме чувствата и мислите, that come up and pass away. които се надигат и си отиват. Just be like clouds in the sky. Да гледаме на тях като едни облаци по небето. And that underneath all of our resistance and pain to feeling И отдолу под тази болка и съпротива към чувстването, is the sweetness of life. там е сладостта на нашия живот. And that's what this song is called. И за това и така се казва песента, сладостта на живота. Okay. 2, 3, 4. Hey yeah, hey yeah. I open my eye to the diamond mind, watching the clouds pass in the sky, hearing a sacred song of a universe alive. Can't hold on to anything passing away. I am here experiencing living today. High highs, lows, and me in the middle, watching it go. Here comes a fear, oh no, watch it go. Feelings and thoughts, I watch them go. See it all and watch it go. Oh, 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 oh. I am not the memories, I am the one circling
for centuries around the sun, burning up everything. All that needs to be released, expanding beyond the edges of my mind. Stories, seasons, reasons, and rhymes open me up to find it's always been me in the middle, watching it go. Here comes a fear, oh no, watch it go. Feelings and thoughts, I watch them go. See it all and watch it go. Oh, 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 oh. And the secret is to see it, to feel it, and receive it. Yeah, the secret is to see it, to feel it, and receive it. Oh, the secret is to see it, to feel it, and receive it. Yeah, the secret is to see it, to feel it, and release it. 'Cause underneath this pain inside is the sweetness of life. Oh, oh, underneath this fear of mine is the sweetness of life. Oh, oh, oh. 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 The sweetness of life. This song is so special to me. Тази песен ми е много специална. It's the first song I heard from you. Първата песен, която аз чух. And it was like a physical sensation И имах физическо преживяване of release. на освобождаване. And so much love in those words. И толкова любов има в тези думи. The secret is to see it, Да я видиш, to feel it, да почувстваш, receive it, да получиш and release it. и да се освободиш. And I was like playing that on repeat on and on and on. И аз си я пуснах и си я слушах отново и отново и отново. Because it was in a very hard time for me, a closed heart Това thing. беше много труден момент за мен със затворено сърце. And high volume, I'm screaming the words Думите, виках and crying at the same time, и плачех едновременно. but smiling at the same time too because I'm releasing. Обаче се усмихвах, тъй като освобождавах. And that's the power your music has. И това е силата на твоята музика. So thank you so much. Благодаря ти. And I want to know, where can I find more? Искам да знам къде мога да чуя повече. I have some out on a site called Bandcamp. Аз имам музика на Bandcamp. A lot of older songs. По-стари песни. But if you go to that site, maybe I'll share it here. Yeah, you can the post in the chat. Yeah. Yeah. And if you sign up for the mailing list,
there, А ако се запишете за нюзлетъра or reach out to me through или there, се свържете с мен оттам, I can put you on my mailing list, мога да ви включа в нюзлетъра. and I'm going to be releasing a song every month Всеки месец ще има по една нова песен through през 2023. цялата 2023 година. And on Също Spotify, може да намерите музиката ми на Spotify. lots of new music I'm really excited about. Много нова музика, за която съм много въодушевен And I've been working on for a very long time. и върху която работя отдавна. Yeah. So we're going to post those links in your Spotify under the video on Facebook too. Yeah, and there's an Entheo Spotify, and then there's this link here I'm posting is Theo Grace, which I'll be releasing my new music under that name. Там има много музика от NTO, но също и от Тео Грейс. От две имена. And we have a surprise for our festival. Но ние имаме една изненада за фестивала. We actually made a compilation Направихме една компилация with 11 songs from you, с 11 песни от Тео, chosen specifically for the sphere that we are going through. и всяка песен е подбрана да отговаря на една определена сфера от профила. So you can use those songs and their lyrics to open up this sphere in your life. Така че може да използвате тези песни и думите в тях, за да работите с тази сфера от вашия живот. And as you can hear it, even if it's not in the sphere, И както чухте, дори да не е песента в определена сфера, just hearing this music is an experience, whatever experience that is. само за да, като слушате музиката, може да имате преживяване. So we're going to share the link to this compilation for you to take a look at. Ще ви споделим и линка към тази компилация, за да я погледнете. And thank you so much, Theo, for this collaboration. Благодаря ти много, Тео, за това сътрудничество. Because music is healing, Музиката ни лекува, jinkies are healing, ген ключовете също, and both in one place are magic. а всичките тези двете ген ключовете и музиката на едно място са магия. So I'm really hoping we'll see you again sometime. Надявам се да се видим отново с теб. I'm sure we're going to listen to you. Сигурна съм, че много ще те слушаме. And do you have something you want to tell everybody that's listening? That their hearts are listening? Нещо да кажеш на сърцата на всички, които слушат. Just keep loving. Просто продължавайте да обичате. Yeah, and being gentle and patient with yourself is sometimes the hardest thing. И да бъдете нежни и търпеливи към себе си. Понякога е най-трудното нещо. But the best thing we can give ourselves. Но най-хубавото, което можем да си дарим на себе си. Yeah. Thank you. Thank Thank you, you so much Zuzi. for tonight. Thank you so much for having me on. It's been a pleasure and an honor to be here with you all. Благодаря ви, че бяхте с мен и за мен беше удоволствие да бъда с вас. So let's hear some more of you, but this time from Ellie. Or maybe from Theo if he has another song. I would love to hear one more. If he has taste One Theo. more? Yeah. Yeah, we want more. Okay. So this one, this is a special one because it's an old song from my first album. So a lot of you who have heard Love is Forgiving might recognize it. Тази песен е специална. Тя е от стария ми албум и тези от вас, които може и някой да сте я чували. But I produced it and made it big. Но сега аз я направих нова, приправих я и я направих още по-голяма. So it's like a little baby of mine who is now all grown up. Тази песен е като едно мое бебе, което сега порасна. And it's called We Already Are. И тя се казва Ние вече сме.
chasing a world just out of reach, looking up high when it's underneath, trying to find what I can't see. Show me a sign and remind me that life's about the journey, life's about the love. How much can we take? Can we rise above everything we're not to be everything we are? The truth is inside. If we only look, we'll find. The proof is inside. If we really look, we'll be surprised. Yeah, yeah, yeah. I wanna live in a world where everyone is free to be what we want, something worth loving. Well, we already are. How did we ever forget? Yes, we already are. Can you see it yet? Filling the void never satisfies. Shadows take flight on the outside, and the stories we tell go far and wide. In heaven or hell, we chose to ride. 'Cause life's about the journey, life's about the love. How much can we take? Can we rise above everything we're not to be everything we are? The truth is inside. If we only look, we'll find. The proof is inside. If we really look, we'll be surprised. Yeah, yeah, yeah. I wanna live in a world where everyone is free to be what we want, something worth loving. Well, we already are. How did we ever forget? Whoa, we already are. Can you see it yet? If you can see it in your mind, then you can be it in your life. If you can see it, then you can be it. Yeah, yeah. If you can see it in your mind, if you can feel it in your life, then you can be it. Then you can be it. Yeah, yeah. Oh. Thanks, everyone. Благодаря ви. Thank It's you been- so much. So lovely to be here with you all. Беше толкова прекрасно да бъда с вас. So, That song was called We Already Are. Тази песен се казва "Ние вече сме" And I'll be releasing it in January, this version. и тази версия ще я публикувам в януари. But you can find the original version on Bandcamp, on the Love is Forgiving. Но оригиналната версия може да я намерите в Bandcamp в албума Love is Forgiving. Любовта е за даване. so much gratitude to you. Много благодарна за теб. And I wanna my words are gone. I'm finished. Искам да пожелая, искам да пожелая на всички I'd love to wish everyone една прекрасна нощ и a вечер. beautiful
evening and night and morning. Да, или за всички сутрин, обед, вечер. Запазете тази топлина в сърцата си. May we keep the warmth inside of our hearts Допуснете музиката на сърцето ви да се влее в живота ви. and may the music in our hearts pours into our lives. И позволете пък и на музиката на живота да ви докосне. And may the music from life touches our hearts as well. Прегръщам ви Big hugs to all of you. и до нови срещи, като за нашите интернационални гости. You're welcome for new meetings and for our international guests. Още утре имаме среща за вас Tomorrow we have a meeting с невероятния Андрю Фретуел. with Andrew Fretwell. И с който ще си поговорим за вътрешната рана. And we will speak with him about the sphere of the core. So thank you everybody. Благодаря на всички и I wish you an amazing night. Пожелавам ви прекрасна вечер и искам безумно много да благодаря на Ели за прекрасния превод. I wish to thank Ellie personally for the beautiful translation and in this situation. Thank you so much everyone. Bye. Благодаря на всички. Довиждане. Thanks, everyone. Благодаря на всички. Do you, oh, you